Ekdom sajilo cha yo kura. Tio maya ko kura o. I think I came 1973 maeko. Ani maile samjanchu Varanasi bato aera. Tio hitchhiking, tio yota tulo tata truck ma basera, mati basera. Ani beluka, tio tata truck bato gumdakeri. Tio terasaru dekio, tio 1000, 2000, 10,000 terasaru tio. Ani sanogar, seto, rato, Nepali kogar, 1973 matlab pachas barshapaile. Then I remember all these terraces, all these beautiful terraces, little houses, and then behind this incredible mountain. And then I fell in love. Tio, love at first sight. Tio, te say boom, 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 boom. Ani ma tapayaruko desma bazdakeri mero mutu boncha. Mero mutu is my heart is beating much stronger. You know what I mean? Tio ma French koketao, ani France ekdom ramro deso banuporio. Tara deri basera mero desma tio borlakcha. Ya Nepalma era Anauto oftaro batomagaera noya Nepali sanskritiko kane betera porera malay ekdom. I think it was more or less the love of my life. Nepal. Yeah, it was the love of my life in many ways. Mabura Baisakiwaba, 72 Pugera. But when I look back, I think Nepal was really, yeah, I remember this landscape, this beautiful landscape, and I just fell in love. Kinaola, Tachena, maybe the adventure of it, the beauty of it, the cultural tradition of it. Dolpo was one of the big love stories I had in Nepal. Okay, Honey Hunters was one, okay? Tara tio Dolpo, I went there in 1981. Tapeiko sarkarle malay pas nadiera, maile pas mongio, itibela Dolpo bandatio. Ani pas mongera, tio singadur barma. Uni arule kaile pani pas nadiera, ma luka era gaekotio. And it was in summer of 81. And I had one of the big cultural shocks in my life too. Kinabani yitibela dolpo ekdom sakalitio, ekdom untouched baekotio. Ani malay ekdom chaklagdotio, tinle sangai, deri amiaru, deri ramro satitio, amiaru katigumio, tinle kogarma deribasio, saldangma, wanle tio meroga, Katmandu kogarma, bisalnagarma, merogarma, deri, Parisma pania unubayo wanle. And we had a great complicity, tio amiaru ekdom ramro satitio. Ani ekdin merogarma bazdakeri, wanlai film dekaera, wanle malay baniko tapaile tio kitab bana ununsa amiaruko sanskritiko barima tara kina yata film nabana unus amiaruko sanskritiko barima ani tiandiki maile porekotio wanko jiban porera dolboko history porera amiaru caravan shooting rekotio tara. Yeah, Dolpo was one of my big maya, I have to say. Yeah, kina bane Dolpo, people lived in total harmony with nature. Uniaru ko luga sapai afele buntio. Uniaru ko jaga pani dungao. Yo Dolpo ekdom garib taontio. Ani uniaru kati bab durtio. Uniaru kati kam garekotio. Tiens, Dolpo ma basnelai. Yota dunga ma basnelai tio uniaru kati saro tio ani kati ramro tio pani ma sangai malay deri madadio deri ani uniaru ko sanskriti ekdom special pani tio. Nepal mang porsa, kina mang porsa, kina bane Dolpo ko sanskriti pani sa.
Tiende ki teraima, tio maitali ko sanskriti ponicha, chat ko puja ponicha. Tiende ki guru ngaru sangai tio honey hunters, ko sanskriti ponicha. Tiende ki ranataru aru sangai tio ranataru ko sanskriti ponicha. Ani uni aru a fait sanskriti ponicha, a fait basa ponicha, a fait architecture ponicha, a fait bani ponicha. Tiende ki arek suti arko tau maga ebane tio arko noya kura pornu porio Malay. So there are so many things to discover in Nepal. Tio ma aile tio bisnu kalpit sangai tio terai magaera amiaru chat puja ernagayo. Yoponi katichak laksha. I think one of the big thing about me and Nepal is what I told you, this love story I have with your country, you know. So I just try to be as invisible as I can. Tio maile tio yota sano dzinga jastochu tio wolma. I don't want to show myself so much. I try to be very discreet and very sincere. And then I work, you know, tio kamgarnu porio, tio amiaruko film banaunu por sabane, tio amiaruko subject ta paunu porio. Amiaru deri pornu porsa, tio film kitne banda paile. Yo ramroi script leknu porio, tio caravan ko script leknelai amiaru tin barsa poreko tio lekeko tio interview lekeko tio tinlen ko tio tenzing norbu ko tio amiaru le tio deri poreko tio film kitne lai tio sagilo unsa tio kamgarnu porsa buznu porsa ani tiende ki a fait bateau kolcha a fait bateau painsa. It's very natural, I think. Kinabane ma kaile poni film ko kam poreko China, ki photo ko kam, ki journalist ko kam kaile poni poreko China, ma cabinet maker o ma sikarmio, suruma. Ani Nepal pugera, tapeko sanskriti mong porara, ma ile bichar gario, yes Nepal ko sanskriti ko barima, tio ma ile testify garnu sakin sabane, garnu por sakin labane, tapaiko sanskriti bildaicha. Tio tinlele malay baneko, tio amiaruko sanskriti yonjasto bildaicha. Ani wanko kuratikcha, tapaiko sanskriti bildaicha. Mais franchement, pour numéro sanskriti bildaicha, ça paye tauma, everything is changing, especially now, you know. But I think there are some interesting part of every culture that we have to make a book about, to make an article about, or to make a film about. Ani dolpo ko sanskriti ekdom chaklagdo sanskriti oh. It was when we did the film on Dolpo, it was the last caravan in the world. The last caravan in the world, you know. So it was a big kind of responsibility. And then Satiaru Sangai Kamgarera, tio. It's a big teamwork, you know. When you work as a photographer, tio sajilocha. Tara film kiddakeri, tio ekdom tulo complicity cha miarule tio ekdom kura milaera, kura buzera Sangai Kamganu porio. So it's a big everything turns out to be a love story. Tio road kolepachi, tio sapai tuk tuk. Sapai bildaicha, tio sapai tiandiki. So I am not so interesting to go back to Dolpo nowadays because the Dolpo I knew and the Dolpo now, tio deri farak baisakyo. Dolpama yota ekdom tulo kura o uniaru paile tio ekdom sukeko climate tio. Tiandiki uniaru kogario Chepto roof rakekotio. Ani aile ma pond barsha paile gaekotio barkama. Aile barkama katipani porsa. Tiandeki uniaruko architecture
पुरानो आर्किटेक्चर अहिले काम लाग्दैन त्यो धेरै पानी छुन्छ त्यो मान्छेहरूले मलाई भनेको त्यो डोल्पोमा जानुस् किनभने अहिले हामीहरूको त्यहाँदेखि किनभने त्यो डोल्पो आर्किटेक्चर एकदम चाखलाग्दो छ एकदम राम्रो छ एकदम रेयर पनि छ एकदम अनटच पनि थियो तर अहिले त्यो architecture is off, you know, it's kind of ketko lagi ramocha. Uniaruko ketko lagi ramocha. Kinabane tio beshi umrincha. Dar arko kura पनि हो त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो काम समस्या के हो तपाईहरुको छोरा छोरीहरु काठमाडौँमा बस्छ नेपालमा बस्छ हैन उनीहरु बस्दैन उनीहरु बाहिर जान्छ त्यहाँदेखि त्यो डोल्पोको गाउँहरु कि सोलुखुम्बुको गाउँहरु कि सबै गाउँको केटा केटीहरुले जान्छ बाहिर जान्छ अनि अहिले तपाईहरुको गाउँमा को बस्छ बुढाहरु मात्रै बस्छ यो धेरै ठुलो कुरा हो धेरै ठुलो कुरा हो त्यो क्लाइमेट चेन्ज ठुलो कुरा हो तर काम नेपालमा काम नपाएर त्यो 5 million young Nepalese are gone abroad अनि त्यो सबभन्दा शक्ति भएको सबभन्दा सिपालो केटाहरु केटीहरु बाहिर गएपछि देशमा के हुन्छ त्यो क्याराभान बनौं okay यो मेरो समस्या के हो त्यो क्याराभान लेख्दाखेरि क्याराभानको स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि I wanted to show Nepalese culture. But if I wanted the film to talk to an international audience, मैले एउटा universal story निकाल्नु पर्थ्यो अनि यो क्याराभानको फिल्म नेपालमा सुटिङ गरेको यो क्याराभानको फिल्म के हो एउटा बुढा एकदम सारो बुढा अनि एउटा केटा अनि जेनेरेसन कन्फ्लिक्ट थियो हैन मा आखिम हुन्छ हैन मा आखिम हुन्छ त्यो I could have shot Caravan in like a Western in America. I could have shot Caravan, the same script, in China or in Indonesia. Tio sabanda tulo kurao. Tio amiaruko sabda universal garnu porio. Amiarule yata Nepali kura को फिल्म लेखे भने बाहिर जानु हुँदैन नेपालीहरुले बुझ्नु सक्छ तर अर्को मान्छेले बुझ्नु सक्दैन we have to have you know Caravan is very much a conflict in between a father an old chief and a new chief and यो France को मान्छेले बुझ्नु सकिन्छ American को मान्छेले बुझ्नु सकिन्छ त्यो Chinese मान्छेले बुझ्नु सकिन्छ we have to be universal अनि त्यो मान्छेहरुले भन्छ तिमीले त्यो Caravan बनायो न तर यो क्याराभान बनाउनेलाई उनीहरुले काम देख्नु सक्दैन त्यो मैले यो क्याराभानको सुटिङ सुरु गर्ने भन्दा पहिले 3 वर्ष लेखेको थियो मैले इन्टरभ्यु लियो स्क्रिप्ट राइटर काठमाडौँमा आयो तिनले सँगै भेटेको लाब्रङ सँगै भेटेको तेन्जिङ नोर्बु सँगै भेटेर दादा हैन अनि फेरि गर्यो and then I had a fantastic producer Jacques Perrin is a fantastic producer also त्यो adventurer किसिमको producer हो त्यहाँदेखि our team was very good but your answer is universal you have to be universal तपाईहरुको story नेपाली story भए भने त्यो बाहिर जानु हुँदैन बाहिर बुझ्नु हुँदैन यो फिल्म बनाएपछि nobody knew that Caravan was going to be so successful nobody मैले पनि थाहा थिएन I didn't expect to go to the Oscar
Tio maileta atiaina, you know, I made my film as well as I could. Tiandeki, success ayo. But, you know, sometimes you make film, you spend a lot of money, a lot of time, and it's success by now. So I think caravan, but caravan, tapele caravan ko barima kuraganu chatara. Honey Hunters was one of the most like National Geographic story at the time, and most published story in the world also. Tiandeki, Kina bane, I was telling a universal story, okay? But then what did it change in Nepal? To the film Nikalepachi, to dolpo change to Bideshi Aru, to tapeko sarkarle, quaralele cholera, BP quarale cholera, yeah. Wale dere ramo kam ganu bayo. Cholera, tio Bideshi Aru tien jam tio, tien ani tio film erera, mero kitab porera, National Geographic ko article porera, tio dolpo colio. So life maybe, I don't know. I think it's very difficult to answer. Tio naramro kura poniauncha, ramro kura poniauncha. It's just always the same thing, you know. Everything has two sides, you know, the dark side and the clear side. Tio ramro change poniayo and inara ramro change poniayo. Tio aile tio dolpo kolesakio dolpo paile dolpo monchearu sangai ekdom. The culture of Dolpo, they were helping each other very much. Your community deri boliotio, aile tio niaruko community kasocha, aile tio paisa deri tulo kel daicha. Tiandeki paile tio deri farak tio maile somjanchu 1981 magaera. Mero Juta Bigrera, Northern Dolpoma, tio maile noya Juta chaintio. Tiandeki yota Juta banane manche sangai betera. Ulai baneko tio malai yota Juta sambaru bananu sagincha. Yako chala sangai, yako berako un sangai, bune ani ule malai baneko bananu sakcha, timro kuta lamo chatara. Kaile pani tulo yokisimko tulo tuta baneko chaina tara bananu saksa unsa ani ulai baneko kati porsa ani ulai baneko chalis factinko pitodinus chalis mana oina chalis pati ko tsampadinus ma ulai baneko masangai chalis pati ko tsampa chaina tio kati paisa chainsa. Ule baneko tio timro paisa sangai keponi garnu sagdaina, maile paisa change, maile satu change. Tiandeki mero baria, mero sati 1000 dolpo ma pataera, ani pito yo paisa kelneta ma pito kinusaktio, ani bokera kati. Sadin ko bato magayo yoketa. Ani tio mero samba payo, mero dolpoko, ani aile mero garmacha. Mero samba banaiko tio yoketa. So it was a very different time. And I was very much in love with the very traditional dolpo. Tara yeti bela tio jiban kati of tarotio. Birami baibane, morsa. Tio yota kuta banse bane, tio ekdam of taruba batoma baibane, tio wulfaru timro jukoncha. Tio ekdam saro destio. Tamaile yokisimko kuramang posha. Uniaru kati badur tio, kati dignified, kati they were, and they are still very courageous, very straight. Ma sangai, tio matinle sangai deri jagra ponigario amiarule. Tio
ule मलाई भनेको यो सुटिङ गर्दाखेरि योमा ule होइन फेरि गर्नुहोस् राम्रो भएन थियो तिमीले राम्रो काम गर्दैन अनि ule रिसायो योमा हामीहरू यति योमा सुटिङ गरेर यो पढेर हेर्नुहोस् कति अप्ठ्यारो थियो 4,500 मिटरको अग्लोमा थियो कति अप्ठ्यारो थियो ule रिसायो हामीहरू मन पर्दैन तिमीहरूले यो किन यति दुःख दिन्छु यति दुःख दिन्छ किनभने त्यो फिल्म मैले त्यो वर्ल्ड पुरा देखाउने मन लाग्छ अनि तपाईले you have to be at your best. So फेरि गर्नुहोस् हुन्छ अनि फेरि गर्यो अनि त्यो हामीहरूको फिल्म जित्यो. But it was a very common work, you know, very common work. हामीहरू माया लाग्ने काम थियो.